Welcome back, ladies and gentlemen, and thank you very much, guys, for your great support. Now, fellow Kenyans, something is happening in our political churches, political space, that I think we really need to talk about. Because if we don't talk about it, then the same thing that happened back in 2022 is going to repeat itself. Based on how churches are relating with politics in the country. We have got different church leaders who are engaging into politics directly. Some are engaging indirectly. Some doesn't want people to know that they are in politics, or they are talking about politics, or they are doing politics. But everybody knows. I normally say that there are some of the things that you can't hide. You can try as much as you can to hide these things from Kenyans, but Kenyans know everything. Wakenya wanaona vitu ambavyo vinafanyika na jinsi ambavyo zinafanyika, and that is why it's very much difficult for you to hide some of the things from Kenyans. We all are aware that the other day there are some goons that went and attacked a church, an Anglican church for that matter, Cathedral in Nairobi. Ni kisa cha kusikitisha ambacho kilifanyika katika mahala ambapo haingetarajiwa kamwe, kwenye kanisa la All Saints Cathedral mjini Nairobi. Picha za kamera za CCTV ambazo NTV ilifanikiwa kupata zinaonyesha makundi ya vijana, wengi wao wakifika kwa pikipiki, wakiwa wamekita kambi nje ya lango la kanisa kabla ya kutekeleza kile kinachoonekana kwa mpango ulioratibiwa. Awali baadhi yao walikuwa wameingia katika eneo hilo kabla ya kutoka wakisindikizwa na maafisa wa polisi bila kuzua vurugu. Hata hivyo, saa 4:08 asubuhi, kamera hizo zinaonyesha kundi hilo likirejea na kuingia kwenye eneo la kanisa kwa kupenya chini ya kizuizi cha magari badala ya kutumia njia rasmi. Vijana hao walionekana kuwazidi nguvu walinzi waliokuwa langoni pamoja na maafisa wa polisi waliokuwepo. Hawakutangatanga ndani ya eneo hilo, bali walielekea moja kwa moja kwenye jengo yalipokuwa mashirika yaliyokuwa yakichambua makadirio ya bajeti yaliyosomwa jana bungeni na Waziri Mbadi. Njiani, baadhi ya wapita njia walivamiwa na kuporwa, huku simu ya mkononi ya mmoja wao ikidaiwa kuwa miongoni mwa vitu vilivyoibiwa kwa mabavu. Muda mfupi baadaye, polisi waliingilia kati na kuwadhibiti. Baada ya juhudi za kuwatawanya kutofanikiwa, maafisa hao walifyatua risasi hewani na kulazimisha kundi hilo kutoroka nje ya eneo la kanisa. Mshukiwa mmoja alikamatwa. Uongozi wa kanisa hilo umelaani tukio hilo vikali, ukisema lilikuwa shambulizi dhidi ya haki za kikatiba na uhuru wa wananchi kushiriki katika mijadala ya masuala yanayowahusu, wakinyoeshea kidole cha lawama wanasiasa. We condemn this in the strongest terms possible. Once the investigators establish those links and the lead politicians who sent them, we will be making their names known very soon for the public to shame them. The attack here, especially in the church, demonstrates an infringement, a risk, an attack on the constitution. Pia hawakusita kujieleza kuhusu kutoridhishwa na makadirio ya bajeti yaliyowasilishwa bungeni Alhamisi na Waziri Mbadi. And after the attack, I had KOECH, Nelson KOECH, that is one of William Samoei Ruto's men, saying that the church is supposed to avoid politics. Ya kwamba kanisa wanapaswa kuachana na mambo na siasa. What they're supposed to do is they're supposed to pray. In fact, he was saying that Anglican church. So kanisa wanapaswa kuombea nchi, hawapaswi kujiingiza sana kwa mambo na siasa, as you can listen to him say. What's your point, Mheshimiwa? My point is this, that the church, Anglican church, should keep off politics and purely focus on their purpose. To pray for us. Are you for real, Mheshimiwa? To pray for us. This is my point. You'll have your say. Because why am I saying this? You can't speak like church has been used as a podium for politicians. Listen, Sam, and I'm a Christian.
But every time I go to church, I don't speak politics. But then churches have become an avenue for politicians to advance their agenda. Sometimes agenda is probably negative. Church should be a uniting place. Church should not look at the church of the Lord on what is happening. That goons today can invade the church of the Lord because a finance bill is there. We have to go back to a conversation. So, what has the church done that you don't like? I'm not saying anything. I'm just saying the church, and that is why I told you, even immediately what came into my mind when I heard that a church has been attacked was that probably there was a sermon that was going on. And the church has been attacked. Now that is KOECH. That was KOECH really condemning the issue of churches. Churches engaging or involving themselves in politics directly. And after that attack, I heard OLESAPIT speaking, and OLESAPIT was very much furious concerning what has been going on with the politicians having goons. Sending goons here and there, to talk about these things or to do things that are not necessary in church. Listen to OLESAPIT. Tumeanza kuona nchi ikielekea pabaya, hasa wakati mipango ya siasa na mikutano ya siasa inapangwa. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapo awali, ya watu wanaitwa goons, ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti, na kila mrengo ina goons yake. Na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, wakati hata tutakuwa tumemaliza hiyo siasa, watakuwa wamezoea hizo hela na watakuwa wanatoa furugu na watakuwa majambazi ambayo watatoesha amani ya nchi ya Kenya. Nchi ya Haiti ambayo sasa askari wetu wanajaribu kupambana na goons mtaani, ilianza tu hivi. Wale walitrainiwa na mirengo za wanasiasa, na basi ikawa shida na tishio kwa nchi, mpaka nchi zingine na mataifa wanakuja kuingilia kati. Hatutaki Kenya ielekeze kwa njia hiyo. Kwa hivyo tunaomba wanasiasa wa mirengo zote tuache tabia ya kulete hawa goons ambayo wanakuja kufuruga mikutano za wengine. Demokrasia ya Kenya inaashiria kwamba Mkenya yote anaweza kujitokeza kuania kiti chochote ile roho yake inapenda. Na kwa sababu sio yeye anajichagua, kazi yake ni kuuza sera, na akiuza sera wananchi watapima na watachagua kwa hiari yao, si kwa kulazimishwa. Kwa sababu IBC ni referee na wamepewa nafasi kisheria, ndio wanajua kutangaza siku ya kufunguliwa kwa campaign na siku ambayo ile nafasi ya kumanage ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini inafanyika. Pia wao waangalifu pamoja na EACC na tabia za wale ambao wanajitokeza, ili tuchuje mapema kujua huyu ni mhalifu, huyu ana kesi hii, ili tuweze kupata watu ambao Wakenya wataamini na Wakenya wataweza kusema hawa ni watu ambao wanaaminika. Jambo la mwisho ni kwamba IBC ndio inaweza pamoja na EACC kusema mikutano hizi ikiwa na furugu, basi wanaweza kudisqualify mtu kwa kuleta furugu na kuleta shida ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya Kenya, na wana uwezo wa kusema huyu basi asiwanie kwa sababu ni kuongoza furugu, anaongoza furugu. Hatujafungua wakati wa campaign kikatiba. Katiba inafungua wakati wa campaign miezi miwili mitatu kabla hiyo uchaguzi. Kwa hivyo kwa wale ambao tayari wamechaguliwa, wangekuwa wanafanya bidii saa hii kukamilisha miradi ambayo walikuwa wameweka, kutekeleza ahadi ambayo waliwapatia wananchi na kuhakikisha kuna amani, kwa sababu kuna baadhi yao ambao wanataka kurudiwa kuchaguliwa tena. Kwa hivyo iwe ni matendo yenu, ni mafanikio yenu ndio itafanya Wakenya wapende wachague tena. Kwa wale ambao wanamaliza term zao, maana kuna wale wanamaliza term zao kama magavana, ingekuwa ni wakati wa utulivu na kuacha wale sasa ambao wako na nafasi waweze kuchaguliwa na kuuza sera zao bila kunyanyaswa ama bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Kwa hivyo himizo langu ni kwamba wacheni tufanye kazi, kamilisheni ile kazi ambayo ilikuwa imewekwa na mwahidi, na hiyo kazi ndio itawatetea hata kuliko maneno ambayo tunaona katika mikutano ambayo inaendelea sasa.
Now, I want us now to discuss those two videos. KOECH, we start from KOECH. KOECH is saying that church is supposed to avoid politics. Ya kwamba kanisa inapaswa sana kuachana na mambo na siasa na waangalie mambo na kuomba na kuhubiri sana na kuombea nchi. That I agree with 100%. That our church leaders are supposed to avoid politics at all costs. And not all, remember, not all church leaders are into politics. Kuna wale ambao hawataki mambo na siasa. Number one, you can't go to Apostle Nganga's church and start talking about politics. You can't go to Bishop Lai's church and talk about politics. I'm just mentioning but a few. I don't think if there is any other person that kwa wale nazungumza because kuna wale watu pia ambao ndio wanakuwa. You can't go to Bishop Harrison and talk about politics. You can't. Achana watu kama Reverend Wairimu, Margaret, au utaenda na utaongea siasa because that is what they do. You can't go to Bishop John C.W.'s church and talk about politics. You can't go to, there is this apostle, Michael Band, yeah. You can't go to Michael Band's church and talk about politics. Teresia Wairimu, talk about politics. But you can go to Prophet Tito Limo's church and you're a politician and you are engaged. And in fact, you are given time to speak. You are given time to preach. You are given time to do everything. Why? Because basically that is what he does. So you see, when you've given such a legal ground for politicians that every moment you preach or every moment you talk, it's like you are talking about politics. That is what you do. It's like politics is your living. You really enjoy talking about politics. You've given it a legal ground, like politics is the only thing that you can talk about. Hakuna siku ambao wanasiasa watakuja kwako na ukose kabisa kuwapea nafasi. So when Nelson KOECH is talking about politics, this is my point. That in as much as you are saying that churches are supposed to avoid politics, my point is, you as politicians, you should also avoid going to these churches in the name of mnaenda mchango, mnaenda sijui arambe and all that. Let's discuss OLESAPIT. Back in 2022, OLESAPIT is one of the people, one of the great men of God that said that this government has been appointed by God. Ya kwamba hii ni serikali ambayo imetoka kwa Mungu direct. And that nobody is supposed to question this government because it's the government from God. I'm trying to wonder, I've been trying to ask myself, I've been trying to wonder, what really changed? What really made it look like it's now not from God? Kwa nini ionekane kwamba haijatoka kwa Mungu? Sahi ndio wanaona ubaya yake. But back then they were not seeing any problem, anything wrong with this government. You know, if we keep on living a double-minded, like if you keep on having double-minded leaders who I don't know how to put it or how to say it, but leaders who the only thing they do or they think that, you know, if we say this as church leaders, then people are going to follow. Sometimes these church leaders compromise themselves. They compromise themselves. Why? Because at one point you'll find them saying one thing. At another point you'll find same thing they're saying another thing. Like in 2022, OLESAPIT said that this government has been appointed by God, that hii serikali imetoka kwa Mungu. Sasa hivi he's talking about it and he's saying that in fact he's warning politicians of working with goons.
after Anglican has been attacked. So unaona, this one really tells you a lot about what is happening or what is going on. So my question has been this: do you really think that William Ruto is going to listen to what OLESAPIT is saying? Remember, I said that for you to have a legal ground of correcting a mistake, you must not involve yourself into that thing. Like right now, somebody like Apostle Nganga is having a legal ground of correcting politicians because hajajiingiza kwa wanasiasa. Unlike other people, he is one person mwenye anaweza simama na arekebishe mwanasiasa because he has never engaged himself with any politician. That is the naked truth. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini hao wengine is very difficult. So I don't know what you think, fellow Kenyans. I would like to give you a chance at the comment section to tell me what you think. Do you really think that what is happening in our church with OLESAPIT and all these church leaders together with the government is something that is right? Or OLESAPIT anajiingiza kwa moto ambayo itakuwa vigumu sana kwake kujiondoa? Let me know what you think, and please don't forget to subscribe and also tell me where you are watching this video from. Until we meet again in the next video if it is possible, I have been your host, Boniface Owino, and that is just my opinion and that is my thought. Let me also know what you think at the comment section.